Tanks are simple water harvesting structures consisting of an earthen bund thrown across the slope. The tanks are found predominantly in peninsular India. They are one of the oldest irrigation engineering designs, enduring over centuries, standing testimony to the native wisdom of our ancestors. These tanks serve as a lifeline for the small and marginal farmers, dependent on agriculture for their livelihoods. Besides irrigation, the tanks serve various needs of the communities living around it. The tanks are usually found linked hydrologically in chains. The surplus of the upstream tank flows to the tank below, and so on, thereby ensuring that no water is wasted during the monsoons. Nalgonda is one of the most drought-prone districts of Andhra Pradesh in the Telangana region. There are about 4,500 small tanks called as kuntas, with an area cut of less than 40 hectares serving as the main source of irrigation. They are usually found in chains or cascades, and finally draining to big streams. DHAN Foundation undertook a study of the status of these tanks and interventions needed at the invitation of the Nalgonda district administration. They identified Chittiyala Mandal to undertake the pilot project with 2 cascades. Epur and Gundrampalli were the 2 selected cascades. During the monsoons, the surplus from Vittalaya Cheruvu flows to the Lingareddy Kunta, Erra Kunta and Ura Kunta. The surplus from these tanks drains into 3 water streams running along the slope. Similarly, the surplus from Sukravani Kunta and Idamma Kunta drains into the streams. The surplus of Ramalingeshwara Cheruvu of the Gundrampalli cascade flows to the Turpubavi Kunta. Its surplus flows to the Kamravani Kunta, which in turn drains to the stream. The linkages between the tanks are not merely hydrological, but there also exists deep socio-cultural linkages between the communities dependent on these tanks. The performance of these tanks had declined drastically due to heavy siltation, weed infestation, encroachment of tank areas, damaged sluices and weirs, little or no maintenance works undertaken, and conflict among the villagers. In many tanks, the ayakat could not be cultivated for several years due to these reasons. ఆఖరి మోక్షం ఎప్పుడంటే DHAN ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చి ఇది చేస్తామంటే మొట్టమొదటి మేము నమ్మలే వాళ్ళని మళ్ళీ ఏ సంస్థనో ఎక్కడనో ఏంటి మళ్ళీ ఏంది వీళ్ళు ఏం చేసిపోతారని కొన్ని రోజులు తిరిగి చేసిన తర్వాత మొదలు ఒక కుంట చేసినాక మాకు అందరికి నమ్మకం కుదిరింది. ఆ కుంట కట్టలు ఎన్నడో చేసినాయి జారిపోయి ఏ 15-20 రోజులు బారితే మా కష్టం ఉండండి. ఈ కట్ట ఇప్పుడు ఈ DHAN ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చి గవర్నమెంట్ సహకారం తీసుకొని మా కుంటలు మేము వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పటికీ మేము ప్రతి సంవత్సరం మొదటి పంట పండించుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఎండాకాలం కనీసం మా యాసంగి పంటకు 2 నెలలు. The DHAN Foundation team organized the farmers into the tank farmers associations at each tank. The Epur and Gundrampalli cascade associations were promoted to support the works of the individual associations. The farmers prioritized the work on the tank. The estimates were prepared by them with the support of the DHAN team. The District Water Management Agency provided the finances for it. The farmers had to make a contribution of 25% of the total estimate. This helps build the ownership of the community in tank development. మీరు ఈ కుంట చేసుకోరు అంటే ఒక సంవత్సరం ఎమ్మడబడ మేము చేసుకోలే. ఇక అవతల వాళ్ళు ఊరగుంట వాళ్ళు ముందర పడి వాళ్ళు చేసినాక తర్వాత ఇక మేము వాళ్ళని చూసి సార్ మా దగ్గర కంట్రిబ్యూషన్ కడతాము, మా దగ్గర పైసలు లేవు, మరి మేము కట్టాము చేయమంటే మేము 50 మంది మా కుంట కింద ఎస్సీలేము బీసీలేము. అయితే ఏం చేసామంటే మేము పని చేస్తాం కానీ
మేము పైసలు అయితే మా దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పినాము. అంటే మరి ఏం పని చేస్తారంటే కట్ట చెట్లు కొడతాం, మొద్దులు తీస్తాం, మట్టిని ఏరుతాం, అంటే మరి తూము కట్టుకుంటాం సార్ అన్నాం చెప్పినాం. ఆ తూముకో 10,000 అవుతాయి. ఆ మెటీరియల్ గిటీరియల్ తెచ్చినాము, సివిడి తెచ్చినాము, తూము కట్టాము, అల్లు కట్టాము, ఆ కట్టి వీసాము, దానికి ఆ ముడి వేసాం. ఆ గుడ్డేటి గుంటకు సుంకరపల్లికి ఇచ్చినాం మేము 1,07,000 రూపాయలు, 7 లక్షల రూపాయలు, 1,07,000 రూపాయలు ఇచ్చినాం. ఏది గుడ్డేటి గుంటకు. పోతే పెద్దబాయి గుంట సుంకరపల్లి అన్నది ఒకటి, దానికి 46,750 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. మొత్తం దానికి 16,710 రూపాయలు కంట్రిబ్యూషన్. మళ్ళీ ఒకదానికి 13,228 కంట్రిబ్యూషన్. ఇట్లే ఆ చెరువు వారిగా 13,350 రూపాయలు కంట్రిబ్యూషన్ పెట్టాం. దానికి మొత్తం పేరున 3,71,718 రూపాయలు కంట్రిబ్యూషన్. మేము ఖర్చు పెట్టింది, వీళ్ళు ఇచ్చింది మాకు 13,73,167 రూపాయలు. The team insisted that the implementation and handling of finances must be done by the farmers. ఈ 2,70,000 పని మేము చేసినా వాళ్ళు ₹1 వాళ్ళ చేతితో పట్టుకోరు. మనమే పోయి బ్యాంకులకు మనమే తేవాలి, అంతా ఉరకరకు మనమే ఇవ్వాలి, జెర్సీ పోనికి ఇవ్వాలి, అన్ని వాళ్ళకి అంతే. రాయోని మెటీరియల్ కానీ ₹1 వాళ్ళ చేతితో పట్టుకొని ఏం చేయమంటే ఏం చేయరు. అయితే వాడికి వచ్చి లెక్క చూసుకోవడం రాసుకోవడమే వాళ్ళతోటి, కానీ ఇంకా వేరే పని చేయరు వాళ్ళు. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు ఈ చెరువు పనుల కోసం వచ్చినటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి దుర్వినియోగం కాకుండా వాటిని శ్రద్ధ తీసుకుని రైతులు వాటి కరెక్ట్గా వినియోగించుకునే విధంగా వాళ్ళకు కొన్ని శిక్షణలు నిర్వహించి, అదేవిధంగా వీటి యొక్క వాళ్ళ బాగోగుల కోసం వాళ్ళ గ్రామ స్థాయి నుంచి పనిచేస్తున్న ఉద్యమ కార్యకర్తలకు కూడా వాళ్ళకి శిక్షణలు ఇచ్చి ఆ డబ్బు యొక్క వినియోగం తెలిపి కరెక్ట్గా వినియోగించుకునే విధంగా వాళ్ళని తయారు చేసి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చి ఆ విధంగా వాళ్ళు నడుచుకునే విధంగా దాని గురించి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాము. The associations took various initiatives to improve agriculture through collective purchase of seeds and fertilizers. They started the Vayalaga Podupu Sanghams to provide savings and credit facilities to the farmers. They included women and landless laborers in the groups. The savings of the groups and the savings of the individuals, and within the group they give the loans, and it is really a very encouraging system which the DHAN Foundation has done, and we see the savings of the group, especially the books they maintain at that level, and see that if the group is doing well in recoveries and other aspects, we encourage such groups. And in this branch, up till now, we have given at least 10 lakhs of rupees, and for each group 20,000, 50,000, 60,000 like that, basing on the savings which they have done. The first and foremost thing is that the groups here in our area are functioning very well, and we'll definitely do our best to encourage this organization and all the people over here